Okay, good evening, everyone. A very good evening to you all. A warm welcome for this particular online class, a live class telecasted from Chanakya Career Academy. And you all know we started the discussion on the tenses. Tenses ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And in the last class we talked about simple present tense particularly. Simple present tense ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವಿ and the basic structure for that particular tense, basic structure for the sentences for that particular tense. ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ that is already discussed in the last class. And the use of that particular tense, ಆ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. And then after that we went on discussing about how to prepare the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and most important aspect, preparing a WH question for that particular sentence. The sentences belonging to simple present tense ಮೇಲೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And now it is the time to have the discussion on the next tense, that is present continuous tense. ಇವತ್ತು ನಾವು present continuous ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So today we are going to have the discussion on the next important tense, that is present continuous tense. Present continuous tense. Present continuous tense. So my dear students, my dear friends, as earlier told while talking about the introduction on tenses, tenses ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ I have told you to study the tense with three important aspects. ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. The first aspect is the basic structure for the sentences belonging to that particular tense. ಆ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. Along with that particular formula, there are some rules that is to be kept in your mind. ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. What are the rules? Some tenses may have the rules for the use of helping verbs, and some tenses may have the rules for adding the suffixes s or es to the main verb. So in the last tense itself, simple present tense-ನಲ್ಲಿ we have talked about the rules for the use of the suffix s bar es to the main verb-ಗೆ ಏನು ಎಸ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And now here also there are some rules, ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ along with that basic formula. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ, that is to be remembered. So then the aspect of basic formula for the sentence will be completed. So then you have to understand where to use that particular tense. ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and WH questions, how to frame the WH questions for that particular tense. And one other important thing we have to remember is that all the sentences of all the tenses, ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳು, they begin with subject and they end with the object or complement. ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ಸ್. ಟೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಬ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ a present time of an action or it is past time of an action. The state of an action means adu enagide, the state of an action means whether it is a regular action or it is an ongoing action or it is a completed action or it is
just completed action. Likewise, it is already the discussed point earlier. Now we are going to have the discussion on this particular tense, that is present continuous tense. As earlier told, the basic formula goes like this: the subject takes the first position. Subject ಏನಾಗಿದೆ, it takes the first position in all the tenses. And you all know what is subject. Subject is a doer of an action. Subject ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ನೌನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಅದು ಒಂದು ನಾಮಪದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾಮಪದದ ಬದಲಿಗೆ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮಪದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ subject we have three helping verbs used here in this particular tense. ಈ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಮೂರು ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಆಮ್, ಇಸ್, ಆರ್. ಆಮ್, ಇಸ್, ಆರ್. These are the three helping verbs that we use for this particular tense. ಈ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಮ್ ಆಗಲಿ, ಇಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ ಆಗಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನ್ಸ್, ಟೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್, ಆಲ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂವಸ್ ಟೆನ್ಸಸ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ V1 plus ING. So after helping verb, we have the main verb in the first form. And you all know that the first form of verb is present form of the verb or the base form of the verb. Present form of the verb ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ING ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ that is used in present continuous tense. Present continuous tense ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ING ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ takes the final position. And you all know that subject takes the first position in a sentence and object or complement takes the final position in all the tenses. Just the verb form in the middle part, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. And then after that we have verb number 1 added s or es suffix to it. S ಅಥವಾ es suffix ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, or it may be a plain verb number 1. And lastly it is object or complement has taken the last position here. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಸ್ ಆರ್ ಇ ಎಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ಇಟ್. ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೌ ದಿಸ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮ್ changes to this. Helping verb is used here, am, is, are, and verb number 1 ing is to be used there. So like this the verb form gets change from one tense to another tense. ಒಂದು ಟೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ನೋನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 helping verbs used here, am, is, are. And one thing is to be remembered, all the 3 helping verbs should not be used at a same time. ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. It's not mandatory to use all the helping verbs at the same time. You should use the right helping verbs right time. ಸರಿಯಾದ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. It means we have the rules for the use of the helping verbs. There are the rules for the use of the helping verbs. For the use of the helping verbs. ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಅಂತ ಆಯಿತು.
So first of all, we have to understand the first rule is the third person singular pronouns subjective case nalli the pronouns used as a subject agi ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗಿವೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್. The third person singular pronouns he, she, it, and all the singular nouns. And all the singular nouns. And all the singular nouns. The third person singular pronouns he, she, it, and all the singular nouns. These take ಅವು ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಈಸ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ತೃತೀಯ ಪುರುಷ ಏಕವಚನದ ಸರ್ವನಾಮ ಪದಗಳು ಹಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏಕವಚನದ ನಾಮಪದಗಳು ದೇ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್, ಶಿ ಈಸ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್. He is, she is, it is. If it is Ramesha in place of a subject, that is a noun. Ramesha ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ Ramesha is. Gauri ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ Gauri is. Lakshmi ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ Lakshmi is. So like this, all the singular nouns and at the same time all the third person singular pronouns, they take the helping verb is with them. ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ is ಅನ್ನುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. And the second important rule for the use of helping verbs is all the plural pronouns, that is we, you, they. We ನಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ದೋ ಯು ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ವಿ, ಯು, ದೇ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ಸ್ and all the plural nouns which are used as a subject. ಅವೇನಾಗಿರಬೇಕು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ these pronouns we, you, they and all the plural nouns, they all take the helping verb are with them. ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಆರ್ ಎನ್ನುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್, ಯು ಆರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್. ವಿ ಆರ್, ಯು ಆರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೌನ್ ದಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್. ಅದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರುವ ನಾಮಪದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಈಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಆರ್ ಎನ್ನುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜನರಲಿ ಇಟ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ದ ರೂಲ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಫಾಲೋ ದ ರೂಲ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ರೂಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೂಲ್. ಅದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ. The first person singular pronoun. The first person singular pronoun. Singular pronoun that is I, that takes the helping verb am with it. ಅದೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ that takes the helping verb am with it. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು am ಎನ್ನುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ 3 ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ am, is, are. am ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ, is ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ, are ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ. am ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, is ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ವರ್ಬ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್,
ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ವಿತ್ ING ಸಫಿಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅದು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ING ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ING ಪ್ರತ್ಯಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಡೆಡ್, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಡಿಂಗ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ING ಟು ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. Spelling rules. Added. Spelling rules for adding the suffix ING to the main verb. Spelling rules for adding the suffix ING to the main verb. To the main verb. So when adding the ING suffix to the main verb, you all know the main verb gets the suffix ING with it. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅನ್ನೋದು ING ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ING ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ there are some rules to be followed. Those are called as the spelling rules ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The verbs ending with the letter E. The verbs ending with the letter E. Ending with the letter E. Letter E. Take the suffix ING. Take the suffix ING by dropping the letter E. By dropping the letter E at the final position. At the final position. So this is the first rule, first spelling rule for adding the suffix ING to the main verb. ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾವು ING ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ದ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲೆಟರ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊನೆಯಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು. ದ ವರ್ಬ್ ನಂಬರ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ when they are taking the suffix ING at their end, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ING ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ they drops the E letter E at the final, by dropping the letter E at the final position. Final position ಅಲ್ಲಿರುವ ಈ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಅವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if it is right and that becomes writing, right becomes writing by dropping the letter E at the final position. ತನ್ನ ಫೈನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಅಕ್ಷರ ಏನಿದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ that is taking ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the first spelling rule for adding the suffix ING with it. ಯಾವುದೇ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತವೆ. That is the most important point you have to take note. And the second important rule is that, second important rule ಇರೋದು the monosyllabic verbs. The monosyllabic verbs having vowel and consonant letters at their end. One vowel and one consonant only. Vowel and consonant letters. Letters at their end. The monosyllabic verbs means monosyllables means words having only one syllable. And one syllable means one vowel sound. One vowel sound ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ one syllable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The monosyllabic verbs ಯಾವ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಒಂದು ಸಿಲೆಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅವುಗಳು. And ending with the vowel and consonant letters. Vowel ಮತ್ತು consonant letter ಇಂದ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ at their end. The monosyllabic verbs having vowel and consonant letters at their end get the suffix
get the suffix ing to them by getting the double consonant letters, at their end, consonant letters at their end. ಸೊ ದ ಮೋನೋಸಿಲಾಬಿಕ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಿಲೆಬಲ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೊವೆಲ್ ಸೌಂಡ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ING ಪ್ರತ್ಯಯ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೊವೆಲ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇರಬೇಕು. The verbs should be monosyllabic and they should end with a vowel and consonant letter. While taking the ING suffix with them, they get the double consonant letters at their end. Take for the example, this is getting. I have the word getting. Get, GET, get is a monosyllabic word. Monosyllabic verb. ಇದೊಂದೇನಾಗಿದೆ, monosyllabic verb ಆಗಿದೆ, and it has only one vowel sound. A ಅನ್ನೋ ಒಂದು vowel sound ಇದೆ. Get ಅಂತ ಇದೆ, monosyllabic verb ಆಗಿದೆ, and it has ended one vowel letter and one consonant letter. E is vowel and T is consonant letter. So it takes the suffix ing by getting the double consonant letter at their end. ಈ T ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ the verbs ending with the vowel and consonant letter, but that should be a monosyllabic verb. ಅದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು, monosyllabic ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಇದೆ, DROP, ಡ್ರಾಪ್. And O ಅನ್ನುವ ಒಂದು vowel sound ಇದೆ. It has ended with one vowel and one consonant letters. That becomes dropping. Most of the verbs. ಹೀಗೆ. So these are the two spelling rules while adding the suffix ing to the main verbs, that is to be remembered. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. The first spelling rule is the verbs ending with the letter E, they take the suffix ing with them by dropping the letter E. And the second important note is that the verbs which are monosyllabic verbs ending with vowel and consonant letters get the suffix ing by getting the double consonant letters at the end. So for this particular basic formula, subject plus helping verb am is R, and V1 ing, and finally object or complement ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ these are the rules along with this basic formula. ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಯಮಗಳು, ING ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿಯಮಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆನ್ಸ್, ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, that is the second aspect, that is use of present continuous tense. Use of present continuous tense. So where to use this particular tense, this is very important. Each tense has its own situations to use. ಪ್ರತಿ ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೋಚಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಕೆಲವು ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ಮಾತನಾಡುವಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ, ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And first, present continuous tense is particularly used for the actions that is ongoing at the present time. ಈಗ ಈ ವರ್ತಮಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ while we are speaking, ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ದ್ಯಾಟ್ can be conveyed with present continuous tense. So the first action is for the ongoing actions. For the ongoing actions,
for the ongoing actions at the time of speaking. At the time of speaking. ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. And ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. And the main verb gets the suffix ing with it. ಅದು ing ಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Finally it takes object or complement. Object ಅಥವಾ complement ಅನ್ನೋದು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. So the students are watching movie. The students are watching movie. He is watching movie. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಹೋದಾಗ ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? He is watching movie. And you are watching a live class. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಮ್, ಈಸ್, ಆರ್ ಇದು 3 ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪದ ನಾಮಪದಗಳಾಗಲಿ ಸರ್ವನಾಮಪದಗಳಾಗಲಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ವಾಚಿಂಗ್. ವಾಚ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ING ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. WATCH, ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್. You are watching a live class. It is ongoing action. I am teaching you English grammar. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ. ಐ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ? ದಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಮ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೆನಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. ಅನೇಕ ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಮೆನಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ? ಮೆನಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್. Many vehicles are going on the road. So this is how you have to understand the use of this particular tense. ಈ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಏನಾಗಿವೆ? ಫಾರ್ ದ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಲುಕ್ ದೇರ್, ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹುಡುಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ನಾಮಪದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಪರಸ್ಪರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾರಲಿಂಗ್ ಈಚ್ ದೇರ್. So these are the sentences that tell the ongoing actions at the time of speaking. ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಪ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಮಂಗ್ 12 ಟೆನ್ಸಸ್, 12 ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ the 10 tenses, 10 ಟೆನ್ಸ್ಗಳು, they have the helping verbs at the basic formula. ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿಯೇ ಏನಾಗಿವೆ? ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಇದೆ. If there are helping verbs used at the basic formula, then it is very easy to prepare the negative sentence, interrogative sentence, negative interrogative sentence, and WH question. And now look at this. You are watching a live class. You, this is subject, and are ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ? That is a helping verb. And watch ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ING ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ವಾಚಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್? ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಅ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಿಯರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್,
main verb, and that is object, sentence formula. And here I am teaching you English grammar. I subject, I am helping verb, teach ಇದಕ್ಕೆ ing ಇದೆ, teaching ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, that is indirect object, that is you. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, English grammar, that is also another object. Here we have two objects given here. Many vehicles are going on the road. Many vehicles, that is subject, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ing ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, that is complement. And this is to be understood, complement and object takes the final position. Object ಅನ್ನೋದು, it gives the answers for three questions: what, who or whom. ಏನನ್ನು, ಯಾರನ್ನು, ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ರೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ದ adverb not is to be added. Keep one thing in your mind. Not not is an adverb. The parts of speech of not is adverb. Keep that in your mind. Adverb of negation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, or adverb of negativity ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Adverb ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಗಳಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then that becomes a negative sentence. If it is you are watching a live class, then that becomes you are not watching a live class. ನೀವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್, ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, then that becomes interrogative sentence, particularly yes or no type question. ಅವುಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಅ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, that gives the answer either yes or no. ಅದು yes ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ no ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. Keep one thing in your mind, all the sentences which begin with the helping verb are all yes or no type questions. All the questions, ಎಲ್ಲ questionsಗಳು, if they start with the helping verb ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ್ರೆ then they are all called as, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿವೆ, yes or no type question ಆಗಿದೆ. You are not watching a live class and are you watching a live class? Are you watching a live class? And again, exchange helping verb and subject and add the adverb not, then that become negative interrogative sentence. Are you not watching a live class? Are you not watching a live class? This is used in written English. Aren't you watching a live class? That can also be possible. And that is generally used in spoken English. Aren't you watching a live class? Are you watching a live class? That is yes or no type question. Are you not watching a live class? That is also a yes or no type question, but that is asked in a negative way. Negative interrogative ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. And spoken English ನಲ್ಲಿ aren't you watching a live class can also be possible there. And use a WH question. If you want to get the answer a live class as an answer, a live class ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, a live class, if you want to get the answer a live class ಅಂತ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ question, what will be the question you have to ask? ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, a live class. Then add the WH question first. WH questions means the question words, the interrogative words which starts with either W or H. W ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, H ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. What, that is interrogative word. Who, that is interrogative word. Where, interrogative word. Why, interrogative word. When, interrogative word. How, interrogative word. How many, interrogative word. How much, interrogative word. How long, that is also interrogative word. How far, that is also interrogative word. So among these interrogative words, what will be the appropriate interrogative word that helps to get this answer? ಈ ಆನ್ಸರ್ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್, ಹಾ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ವಾಟ್, you are watching a live class, what is the answer we have to? Second paper English, you helps to us for HSTR. Okay, English grammar is listed by you. She is waiting for friend.
Okay. I am listening to your grammar class. Okay. Okay, nice. Okay. Okay. ಸೊ ಅ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಅ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಆನ್ಸರ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ WH ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a live class, that is the answer. So first of all you have to use WH ವರ್ಡ್ and subject and helping verb is to be exchanged. Subject ಮತ್ತು helping verb ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, that is most important. What are you watching ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು what you are watching. If you ask the question what you are watching, then that is automatically the wrong question. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now look at this example. I am teaching you English grammar. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಆಮ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ಟೀಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ING ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೂ ಆಮ್ ಐ ಟೀಚಿಂಗ್, ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಡ್ ದ adverb of negation to am. I am not teaching you English grammar. That becomes a negative sentence. And just go on exchanging this am and I. Am ಮತ್ತು I ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ರಿ. Am I am ಇರೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, am I teaching you English grammar. Am I teaching you English grammar? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮ್ ಐ ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್. ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್. ಯು ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಟು ಹೂಮ್ ಅಂತ ಟು ಹೂ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. whom am I teaching English grammar? Then automatically the answer is you ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಅಂತ ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟ್ ಆಮ್ ಐ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ WH question. Now look at this. Many vehicles are going on the road. And the negative sentence for this is many vehicles are not going on the road. Many vehicles are not going on the road ಅಂತ ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And just exchange this helping verb and success. Are many vehicles going on the road? Are many vehicles going on the road? And again, are many vehicles not going on the road? That is also important. Negative interrogative sentence. On the road ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, if you want to get the answer on the road and the question, the right appropriate question, where ಅಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ where ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ WH ವರ್ಡ್ ಇದೆ. where are many vehicles going? where are many vehicles going ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ on the road ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So like this, the negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and WH questions can be formed by adding the adverb not to the helping verb and by exchanging helping verb and subject. Subject ಮತ್ತು helping verb ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is the most important point you have to remember. So this is how you have to prepare the negative sentences, interrogative sentences, and negative interrogative sentences. And the second important use of present continuous tense is for the planned future actions. For the planned future actions, we use present continuous tense. For example, I am going to Bangalore tomorrow. ನಾನು ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೌ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಕ್ಷನ್. Earlier planned future actions can also be conveyed with simple present tense. That is also the told fact in the last class ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. And the next important situation where we can use present continuous tense is for temporary situations.
temporary situations bar actions. For temporary situations or actions, we can use present continuous tense. For example, I am living in Vijaypur. ನಾನು ವಿಜಯಪುರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. What makes the difference between I live in Vijaypur and I am living in Vijaypur? I am living in Vijaypur ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? I live in Vijaypur. What message does it give? ಅದೇನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತೆ? I live in Vijaypur, that shows a permanent action. It means I am permanently living here. ನಾನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. I am living in Vijaypur. This shows that a very short time, temporarily, I am living in Vijaypur. He is working at Infosys and he works at Infosys. The difference between he works at Infosys and he is working at Infosys. He works at Infosys and he is working at Infosys. There is a slight difference. He works at Infosys means he is permanently working at Infosys. He is working at Infosys. That shows that he is temporarily working there. So for temporary actions or situations, we use present continuous tense. And for permanent actions, generally we use simple present tense ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And for recent changes, also we can use present continuous tense. So present continuous tense is mainly used for the recent changes. You know, the price of petrol is getting high these days. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಈಸ್ getting, get ಗೆ ing ಇದೆ, getting high these days. The price of petrol is getting high these days. The weather is getting worse these days because of the global warming. Because of the global warming, the weather is getting worse day by day. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹದಗೆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಜನರಲಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್, negative interrogative and WH questions. There are some formulas for negative sentences and interrogative sentences. Negative sentences. For negative sentences, these are the formulas that will be of great help. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So first of all, we have subject at the first position, and after that we have three helping verbs, that is am, is, are. And to prepare negative sentence, we add the adverb of negation not with it, and after that verb number one gets the suffix ing with it, and finally it is object or complement. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, for interrogative sentences, again we have interrogative sentences, particularly yes or no type question. Yes or no type questions iddaga. So keep one thing in your mind. This point is very important. The question, so which starts with WH andre WH question agide, which starts with the helping verb, that is yes or no type question agide. And here we use the helping verbs at the first position, that is am, is, are, and it is to be exchanged with subject. Other subject ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. And verb number one gets the suffix ing with it, and object or complement takes the final position. Object or complement takes the final position, and the question mark is to be put at the end of that particular sentence because it is interrogative sentence. And after that, negative interrogative sentence ಅನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ negative interrogative sentences. Negative interrogative sentences. For negative interrogative sentences, we use again helping verbs at the first position, that is am, is, are. Am, is, are ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, and subject is to be exchanged with it, and the adverb of negation not is to be added with it, and v1 plus ing, and finally we have object or complement
used at the final position, and question mark is to be put at the end. So this is a formula for negative interrogative sentence. And lastly, it is WH questions. Preparing WH questions. WH questions ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ what are the rule? What is the basic formula? So first of all, we use WH word. Write WH word. It may be WH word means, as earlier told, what, who, when, why, how many, how long, how far, since when. So these are the WH words. And after that WH word, the right helping verb, that is am, is, are, is to be used. And that is to be exchanged with subject. And V1 plus ing takes the next step. And finally, it is again object or complement. Object ಅಥವಾ complement ಏನಾಗುತ್ತೆ final position ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. The question mark is put at the end. So this is all about the present continuous tense, the basic formula and the use of that particular tense. ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈಗ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. And how to prepare negative sentences, interrogative sentences, negative interrogative sentences, and particularly WH question. So your focus will be on particularly WH questions. Prepare the WH questions for the underlined word as an answer ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ WH ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the present continuous tense. We have completed two tenses. One is simple present and the next one is present continuous tense. And in the next live class, we are going to have the discussion on present perfect tense and present perfect continuous tense. Both can be discussed in that 1 hour class. 1 hour class ನಲ್ಲಿ ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಷನ್. ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ the live classes telecasted by Chanakya Career Academy, one of the reputed coaching centers of Karnataka. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಣಕ್ಯ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಮೂವೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ದಿಸ್ ಚಾನೆಲ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ and you will get notification for the live classes, and regularly keep watching the classes. Okay, thank you one and all. See you in the next class with next tense. Okay, thank you, bye.